Sasa nadhani wote tunamfahamu, a qualified lawyer in mainland Tanzania, advocate Zanzibar, advocate in Tanzania, Zanzibar, and England as a solicitor, and a registered arbitrator with the Tanzania Institute of Arbitration. Sabrina, samana isoma hii kwa Kiingereza kwa sababu ndivyo ilivyoandikwa, has considerable experience as a Tanzanian lawyer in mining, petroleum, and other regulated industries, including local content law, infrastructure and energy projects and construction, banking and debt finance, restructuring, private equity, and corporate, including M&A, commercial law areas. Wow. Once again, tunaye mwana mama wa aina ya kipekee katika panel yetu. Tumpige makofi mengi sana. Na nimeanza naye ladies first. Pia hapo tunaye Profesa Mkumbukwa Madundo Mtambo. Kwa Kiingereza tena bio yake ni Professor of Veterinary Medicine and Public Health, currently serving as the Director General of the Tanzania Industrial Research and Development Organization, TURDO. Naomba tumpige makofi mengi sana Professor hapo. Tunaye ndugu Dr. Jafas Ponsian from the University of Dar es Salaam, naye atatuletea his wealth of knowledge in research kwenye panel hii. Tumpige naye makofi mengi sana. Na vile vile katika panel hiyo tunayo furaha kubwa sana ya kuwa na Mr. Godfrey Simbeye, ambaye atakuwa ni our main discussant. Naomba naye tumpige makofi mengi sana. Sasa mwenyekiti Professor Justian Ikingula, am I right about that? I'm just newly acquainted now, a professor, a geologist. Nitaomba uendeshe panel hii. If I've got your name wrong, please, I apologize. It's on the spur of the moment. Lakini you're a very genial person. Naamini kwamba umenisamehe na utanielewesha vizuri hapo baadaye. Basi kwa namna hiyo turuhusu ianze, na nimeshawatambua wazungumzaji wote. Mwenyekiti, unaweza kawasha microphone yako na kumkaribisha mzungumzaji wetu wa kwanza kuja kutoa mada yake. Ni dakika 15 professionally, tuwasikilize na kisha baadaye tutapata nafasi ya kujadiliana kwa pamoja. Karibuni sana. Asante. Nafikiri baada ya utambulisho huo basi nichukue fursa hii kumkaribisha mtoa mada wetu wa kwanza ambaye ameshatambulishwa, Dr. Madundo. Please, karibu. Mheshimiwa Waziri wa Madini, Mheshimiwa Bisheko, Mheshimiwa Waziri wa Madini Uganda, Naibu Waziri wa Madini, viongozi wote, mimi kama nilivyotambulishwa niko shirika la utafiti na maendeleo ya viwanda Tanzania. Shughuli zetu hasa ni kusaidia kufanya utafiti na kutoa huduma za kitaalamu kusaidia maendeleo ya viwanda Tanzania. Tuko chini ya Wizara ya Viwanda. Tunashukuru sana kwa kualikwa kwenye shughuli hii muhimu. Mada kubwa mbele yetu ni jinsi gani uongezaji thamani wa madini unavyoweza kuchochea kasi ya maendeleo ya viwanda Tanzania. Kwa miaka mingi sana katika historia ya maendeleo ya binadamu, madini na maendeleo ya viwanda yameenda sambamba. Next slide please. Yeah. Ukiangalia katika historia ya mwanadamu, ni baada tu ya kuongeza thamani ya madini ndio maendeleo ya viwanda yamekuja. Ukianzia zama za mawe miaka milioni 2.6 iliyopita, baada ya kuongeza thamani mawe ili kutengeneza tools mbalimbali, ndio kuleta maendeleo. Ikaenda kipindi cha
bronze na vile vile kipindi cha chuma. Haya yote yamekuwa na mahusiano makubwa na maendeleo ya binadamu na hasa viwanda mbalimbali. Ukija kwenye mapinduzi ya viwanda, historia ya mapinduzi ya viwanda, Industrial Revolution, imeenda sambamba na maendeleo ya nyuma kidogo, nyuma. Mapinduzi ya, I don't know what's wrong. Tuna hatua 4 za mapinduzi ya viwanda, Industrial Revolution. Mapinduzi ya kwanza kabisa yaliambatana na matumizi makubwa ya makaa ya mawe na uongezaji thamani wa chuma, na hapo ndipo binadamu akaanza kuacha kutumia nguvu, akatengeneza mashine. Yakaja mapinduzi ya pili ya viwanda pale ilipokuja kutumia umeme ili kuongeza uzalishaji wa mass production. Na hapo vile vile unaona kwamba kuna mabadiliko tena, kuna madini mengine yalianza kutumika kwa wingi. Tukaenda mapinduzi ya tatu, Third Industrial Revolution. Hiyo ni kipindi cha electronic, na chenyewe kimeambatana vile vile na ongezeko la thamani ya baadhi ya madini. Na sasa tuko kwenye hatua ya 4 ambayo ni ya kidijitali, the Fourth Industrial Revolution. Na utaona kwamba kwenye kila hatua kuna madini mapya ambayo yanakuja na vile vile kuna viwanda vipya ambavyo vinaongezeka. Kwa hiyo ongezeko la thamani la madini na viwanda vinaenda sambamba. Na tuliambiwa kwamba asubuhi tuliambiwa kwamba tunabidi tufanye tafiti za kutosha kwenye hayo maeneo, kwamba tuna madini mengi sana Tanzania, lakini kuna maeneo mengi sana hatujui hata thamani zake. Kwa hiyo madini mengi hapo Tanzania kama ilivyoelezwa awali, hapo sitaki kurudia, lakini mengi huwa yanasafirishwa yakiwa either hajakuwa processed au yamekuwa semi processed, lakini bidhaa zake zinavyoletwa nchini zinakuwa ni za gharama kubwa. Kwa hiyo tukiongeza thamani madini, tutachochea maendeleo ya viwanda nchini kwetu. Tukiona tu mfano rahisi tu, kwa maana kwamba ukiangalia picha hiyo juu kabisa ni almasi ghafi, lakini ilipoongezwa thamani obviously na gharama zake imeongezeka. Na hizo zote maana tunapitia kwenye viwanda. Sababu na hilo kwenye Tanzania mifano huu. Socio-economic importance. Nini faida ya kiuchumi katika jamii? Haya yanaelezwa na wenzangu wanaotangulia. Nitagusia tu kidogo, lakini kitu kikubwa kabisa ambacho kinachotokea thamani, kuongeza thamani ya madini kinachochochea maendeleo ni ile katika hivi tunasema ongezeko la fursa mbalimbali kutokana na kuongeza viwanda vya uchakataji. Na ukiangalia kwamba ukiwa na kiwanda cha uchakataji au uchujuaji wa madini, pale wafanyakazi wanahitaji kuboresha, wanahitaji malazi. Maana kwa hiyo utakuwa na kiwanda kingine, maana construction industry itakuwepo hapo. Watu watahitaji usafiri, watu watahitaji huduma za afya. Tulikuwa wale wawekezaji mbalimbali wanasisitiza kuhusu masuala ya huduma za afya, lakini vile vile wafanyakazi watahitaji vile vile kupeleka shule vijana hao, maana kuna masuala ya elimu, lakini utahitaji vile vile masuala ya ulinzi. Kwa hiyo kuna fursa nyingi ambazo zinaongezeka kutokana na ongezeko la viwanda, kutokana na hiyo kuongeza thamani kwa madini. Na unapoongeza thamani ya madini
unaweza kupata vile vile malighafi kwa ajili ya viwanda vingine. Kwa mfano, utakapochenjua chuma, ile ni malighafi ambayo itaingia kwenye viwanda ambavyo kutengenezea vipuri, kutengenezea bidhaa mbalimbali ambazo zinahusiana na chuma. Lakini vile vile unaongeza thamani ya hiyo bidhaa ambayo kutoka kwenye malighafi unapoongeza thamani. Kwa mfano, ukichukua madini ya graphite ambayo yanapatikana, nimeambiwa leo asubuhi kwamba na Mererani hapo, lakini mimi nilikuwa najua kule Ruangwa na Chongewa na maeneo ya Morogoro ipo graphite. Sasa hiyo graphite ukiuza graphite yenyewe kama ghafi, ni uwezi kupata zaidi ya dola 2,000 kwa tani. Lakini ikiwa processed, ikichakatwa, ikaenda kwenye form ambayo inaitwa graphene. Ile graphene ndio actually product ambayo inaingia kiwandani kutengeneza mabetri, kutengeneza bulletproof vest na bidhaa mbalimbali. Bei yake au thamani yake inapanda hadi kufikia dola 100,000 hadi dola 200,000 kwa tani. Kwa hiyo unaona hapo, kwa kuwa na kiwanda ambacho kina process graphite umeongeza thamani kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na viwanda kama hivyo. Lakini vile vile unapokuwa ongeza thamani ya hizo madini, ni kwamba tunavutia wawekezaji. Kwa hiyo tutakuwa unavutia wawekezaji, kwa mfano kama hizi smelting refinery. Tumeambiwa tuna smelting factory moja tu Tanzania, lakini tuna migodi mingi sana Tanzania. Kwa hiyo tunahitaji wawekezaji zaidi. Lakini tunapofanya uongezaji thamani wa hizi bidhaa, hasa hivi viwanda vinahitaji teknolojia za hali ya juu, hata ujuzi. Kwa hiyo wanapokuja na viwanda, obviously wanakuja na teknolojia mpya. Kwa hiyo tunapata vile vile na sisi teknolojia mpya ambazo zinasaidia kuboresha viwanda vyetu. Pamoja na hayo, kama nilivyosema mwanzoni, kunakuwa vile vile na ongezeko na viwanda vingine kama vile service provision, mabenki hapo, tunakuwa na construction companies, ile ninasema fursa ambazo zinaambatana na viwanda hivyo ambao vya kuongeza thamani ya bidhaa. Lakini yote yanachangia kwenye pato la taifa na kupitia kodi mbalimbali, na serikali inapoongezeka pato la taifa, manake inaweza kuboresha zile changamoto ambazo tumeambiwa za miundombinu, serikali inaweza kuzikabili. Lakini kubwa zaidi kuna ajira. Nitoa tu mfano, Tanzanite yetu inatoa ajira India. Kuna mji unaitwa Jampur, kuna viwanda karibu 100 na vyote vinatoa ajira nyingi sana za kubeneficiate hiyo Tanzanite. Lakini vile vile kuna bidhaa, nasema bidhaa ambata, byproducts, ambazo nyingi zinatokana na hivyo viwanda ambavyo vya kuchakata kuongeza thamani ya madini. Fursa mbalimbali ziliongelewa asubuhi, nisingependa kurudia. Profesa Mruma aliweza kugusia fursa nyingi tu. Madini yote hayo yanaweza kuleta viwanda mbalimbali nchini ambavyo vikatoa hayo yote ambayo nimeyazungumza mwanzo. Lakini ningependa sana nigusie hiyo. Kuna baadhi ya madini mengine ambayo huwa hatuyasemi. Tumeambiwa kwamba kesho tunazindua certificate ya, nasema 3T back, rudi nyuma tena, hapo. Kuna madini ya bati yanatoa bidhaa mbalimbali na tumeambiwa yapo kule Westlake. Okay. Basi hizo ni fursa zingine ambazo tunaweza zikapatikana. Nimalizie tu kwa changamoto mbalimbali. Ziko changamoto nyingi zilitajwa, lakini naomba mimi nisisitize kwenye changamoto ya ujuzi. Tuangalie na gaps, lakini utafiti ni muhimu sana. Tusisubiri wenzetu watuletee. Tunahitaji kuwa na taasisi zetu zitumike za utafiti, kuangalia thamani ya madini ambayo tunayo,
lakini vile vile kufanya forecasting, tufanye technology information forecasting, tutabiri madini gani baada ya miaka 5 10 itakuwa labda obsolete au hayana thamani, lakini madini gani mengine au teknolojia gani zitakuja mbele ambao tuweke mkazo kwenye baadhi ya madini. Hii kitu inabidi tutie mkazo, lakini kikubwa ni zile kwamba tuwe na data kwamba hata mwekezaji anapokuja tuna discuss na mwekezaji kwenye win-win situation. Tusisubiri mpaka mwekezaji aje na taarifa kwamba mna madini kiasi gani ndio tuanze tubishane. Sisi tufanye tafiti zetu ili tujue thamani halisi ya madini yetu na tuweze kuweza kunegotiate kwa faida ya serikali. Kwa hiyo nimalizie tu kusema kwamba haya masuala ya mazingira yalizungumzwa, sitaki kurudia, lakini vile vile kuna taasisi ambazo zinaweza zikasaidia kutoa ushauri. Unaweza kupata ushauri kabla hujakutana na NEMC. Kuna taasisi ambazo zinaweza kukupa ushauri kabla hujakutana na NEMC. Nimalizie tu kusema tu kwamba tunahitaji kujenga uwezo wa watu wetu na vile vile tujenge conducive environment kwa ajili ya uwekezaji. Nashukuru sana kwa kusikiliza. Asante Profesa, nafikiri umetumia muda wako vizuri, na niombe nimkaribishe mtu wa mada mwingine anayefuata ambaye ni Dr. Ponsian, and then tutaendelea na agenda nyingine. Karibu. Asante sana kwa fursa hii. Kwanza kipekee kabisa napenda nimshukuru Mungu kwa nafasi hii kusimama mbele yenu waheshimiwa, wachimba madini, wauza madini na viongozi wa serikali, na mimi kupata fursa ya kuzungumza kwenye hii mada ya mfungamanisho kati ya sekta ya uziduaji na uchumi wa viwanda. Nimetambulishwa kama natokea Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini hapa ninazungumza kwa niaba ya Haki Rasilimali ambao walifanya utafiti kuhusu fungamanisho kati ya sekta ya uziduaji na uchumi wa viwanda Tanzania, wakiangazia hasa fursa zilizopo, changamoto zilizopo na namna gani ya kwenda mbele. Sasa fursa tumekuwa tunasikia tangu asubuhi, fursa zilizopo zimetajwa kuanzia kwa Profesa Mruma, na nyingine ametaja Profesa Mkumbukwa, na nyingine chache nitagusia hapa, lakini pia nitagusia kidogo changamoto zilizopo na ambazo pengine zinaweza zikajitokeza, na nitamalizia kwa kuzungumzia namna gani tunaweza tukaenda mbele. Kwa kwanza, nimesema huu utafiti ulikuwa unatafuta kubainisha fursa zilizopo kwanza, alafu na changamoto zilizopo. Kwa upande wa fursa, Profesa Mruma amezungumza vizuri kwamba Tanzania ni nchi tajiri sana, tuna madini ya aina nyingi, tuna madini ya viwanda na madini mengine ya aina nyingi ambayo yanatupa fursa ya sisi kufungamanisha uchimbaji wetu wa madini na uchumi wa viwanda. Lakini pili, tuna msukumo wa kisiasa, msukumo mkubwa sana wa kisiasa kutokea serikalini. Kila siku unasikia viongozi wa serikali wa ngazi za juu mpaka wa ngazi za chini wanazungumzia uchumi wa viwanda, wanazungumzia namna ya kuifanya Tanzania inufaike na rasilimali madini zake, namna ya kufanya madini yaongezwe thamani na kuweza kuzalisha mapato zaidi na thamani na faida nyingine zaidi. Kwa hiyo huo msukumo wa kisiasa uliopo unatoa nguvu ya kuonesha kwamba sasa serikali imeelekea kwenye kutaka kufanya hizi rasilimali madini ziwanufaishe wa Tanzania zaidi kwa kuziongezea thamani. Kwa upande wa kikanda tuna jitihada mbalimbali ambazo zinaendelea. Kwa upande wa kanda tuna dira ya madini ya Afrika ambayo inazungumza sana kuhusu kitu wanaita resource based industrialization, uchumi wa viwanda unaotegemea rasilimali asili, rasilimali za madini, mafuta na gesi.
Kwa hiyo dira iliyopo kwenye ngazi ya kanda inatusaidia sisi kama Tanzania kufanya jitihada zetu ziendane na kile ambacho Afrika inataka kufanya, kule ambako Afrika inataka kwenda. Kwa hiyo tuna fursa ambayo inatuonesha kwamba hatuko peke yetu. Tunachofanya sio kitu cha Tanzania tu, bali ni sauti ya pamoja ya Afrika. Kwa hiyo inatupatia framework tunakoweza kupitia sisi wenyewe. Nimezungumza kuna msukumo wa kisiasa, lakini pia tuna msukumo wa kisera na msukumo wa kisheria. Tunajua tulitunga sheria 3 mwaka 2017, tulitunga sheria ya madini mwaka 2009, ndio ilikuwa sheria ya kwanza kabisa kwa Tanzania kuzungumzia masuala ya uongezaji thamani kwa madini. Tukatunga sheria mwaka 2010 na ikazungumza pia na kanuni zake, tukaja kuongeza nguvu zaidi mwaka 2017. Kwa hiyo haya yote yanatoa fursa kwamba hatuzungumzi tu uongezaji thamani wa madini kwa maneno tu, lakini pia tuna sheria, tuna sera ambazo zinaweka mkazo kwenye hayo mambo. Kwa upande wa changamoto, zipo changamoto nyingi, nyingine zimeshatajwa changamoto ya ujuzi. Tunazungumza lakini ujuzi bado ni mdogo. Tumesema hapa tunajisifia Tanzania ni nchi pekee inayozalisha Tanzanite, lakini waongeza thamani wakubwa wa Tanzanite sio wa Tanzania, ni Wahindi, na wao wamewekeza kwenye ujuzi huo, wanaogawiana kizazi hata kizazi, wanafundishana mpaka wanajulikana kidunia. Sisi hatujafika huko, tuna hiyo changamoto ya ujuzi. Tuna changamoto ambayo ilisemwa kwenye presentations pia ya kutotabirika kwa sera zetu na sheria zetu. Kipindi fulani hapo wawasilishaji waliotangulia kabla hatujaenda chakula cha mchana walisema sekta ya madini sasa inatoka kwenye hali ya sintofahamu, ndo tunaanza kuzungumza lugha ya pamoja. Miaka 3 iliyopita kulikuwa na sintofahamu, na kuna watu walishaanza kusema Tanzania inarudi tena kwenye sera za utaifishaji ambazo tunajua tuliziacha mwishoni mwa miaka ya 80. Tuna sera nzuri za kuianisha uziduaji na uchumi wa viwanda, lakini bado tunalega kwenye utekelezaji. Hatuna mikakati mizuri ya kutekeleza zile sera na sheria nzuri tulizo nazo. Lakini pia tunazungumza kwa ujumla kuhusu fungamanisho kati ya uziduaji na viwanda. Hatujawa specific sana, kama taifa hatuko clear sana kama tunazungumzia resource based industrialization au tunazungumzia sekta ya madini inayochangia katika uchumi wa viwanda kama sekta nyinginezo zinavyochangia. Tulikuwa tuna sera ya viwanda, mkakati wa viwanda wa mwaka 2011 ambao unazungumza resource based industrialization, lakini unataja vitu vingi. Ukirudi kwenye sheria tulizotunga 2017, hauoni kama tuko kwenye resource based industrialization au njozi yetu ni kuona sekta ya madini inakuwa sehemu mojawapo ya kuchangia kwenye uchumi wa viwanda. Commitment ya serikali, hatuna shaka kabisa commitment ya kisheria ipo, commitment ya kisera ipo, lakini commitment ya kirasilimali bado inasuasua. Tuna makampuni ya dola, makampuni ya serikali ambayo yanashiriki kwenye sekta ya uziduaji. Tuna STAMICO, lakini sote tunajua STAMICO haipati pesa za kutosha. Kwa hiyo commitment ya kifedha ya kirasilimali bado haijakaa vizuri. Tuna changamoto ya kisiasa, mfumo mzima wa kisiasa wa taifa ulivyo. Tuna sheria nzuri kwenye sekta ya uziduaji, sheria za uwazi, sheria za uwajibikaji, sheria za usimamizi wa mapato,
ambazo hizo sheria ili ziweze kufanya kazi vizuri zinategemea mfumo mzima wa kisiasa wa nchi ukoje. Kwa hiyo huku kwenye sekta ya madini, kwenye sekta ya mafuta na gesi umefungua, unasema uwazi, unasema uwajibikaji, lakini wakati huo huo una sheria nyingine za jumla ambazo zinabana sasa hiyo nafasi ya kisiasa ya kuweza kutoa maoni kwa uhuru pasipo kuwa na hofu. Pasipo kuhofia unaweza ukapata shida ya uchochezi. Kulikuwa na mgongano wa kisheria kati ya sheria za madini, hizo sheria zilizotungwa 2017 na sheria nyingine zilizokuwepo. Kwa mfano tulikuwa na hizo sheria za 2017 ambazo zilikuwa zinazuia ufunguaji wa kesi kwenye mahakama za kimataifa. Kwa hiyo una sheria ya madini inasema hivyo, una sheria hizo za madini, mafuta na gesi zinasema hivyo, lakini huko una sheria nyingine za uwekezaji na sheria ya masuluhishi ambazo bado zilikuwa zinaendelea kutambua kupeleka kesi kwenye mahakama za kimataifa. Nadhani jambo la kufurahisha kwamba serikali sasa hivi imelifanyia kazi hiyo changamoto, kwamba imeleta sheria sasa ambayo inaruhusu mahakama za kimataifa ziendelee kutumika kutatua changamoto za kiwekezaji. Sasa baada ya kusema kidogo kwenye hizo changamoto, tunakwendaje mbele? Profesa Mkumbukwa amesema vizuri kwenye kuwekeza kwenye ujuzi, kutengeneza idadi kubwa ya Watanzania wenye ujuzi, na hapa tunahitaji mkakati mzuri. Tunahitaji kutoka kwenye kusukuma huo mzigo kwa makampuni ya madini yawe ndio yanatengeneza Watanzania wajuzi, na serikali na yenyewe kuchukua jukumu lake. Isiwe kazi ya wawekezaji peke yao kufanya hivyo, kutengeneza Watanzania wajuzi. Badala yake kuwe na ushirikiano kati ya serikali ifanye kwa nafasi yake kwenye taasisi zake za elimu, kwenye taasisi zake za ufundi, wanafanya na wanaweza wakaendelea kufanya vizuri zaidi, na wakati huo huo na sekta binafsi nayo ikifanya kwa sehemu yake. Kuna swala la ushiriki wa Watanzania. Swala la ushiriki wa Tanzania nalo linahitaji kuwekewa mkazo zaidi, na nadhani mfumo wetu wa siasa ya uchumi unazitambua rasilimali madini, mafuta na gesi kama za Watanzania wote. Nadhani kuna hitaji tunapojadili kuhusu local content, kuna hitaji la kuhakikisha tunasema hawa Watanzania ni akina nani. Kuna umuhimu wa kusema hivyo. Je, hawa Watanzania tunaosema ni madini na mafuta na gesi ni mali yao, je, ni pamoja na wale ambao wanaishi kwenye mikoa ambayo hayo madini yanapatikana? Na kama hivyo ndivyo, mbona wakati mwingine huwa tunakasirika muda wetu umetupa mkono, naomba umalizie tafadhali. La mwisho, tuna wachimbaji wadogo wengi hapa. Tunazungumza sana kuhusu urasimishaji wa wachimbaji wadogo na kuwatambua kwa minajili ya kuongeza makusanyo ya mapato ya kikodi, lakini pia tuzungumze zaidi hilo liendane zaidi na kuwajengea uwezo wao kama wachimbaji wadogo wa kuchimba. Tuna vituo vingi vya ubora vya madini, centers of excellence, nadhani vingeweza kufungamanishwa na uongezaji thamani na ujengaji uwezo wa wachimbaji wadogo. Asanteni sana. Naomba makofi tena kwa mtu wa mada iliyomalizika. Asante sana. Basi naomba nichukue fursa hii kumwomba ndugu discussant wetu ambaye Mr. Geoffrey Sembeye ataweza kutolea maudhui kuhusu hizi mada mbili katika ongeza. Karibu Dr. Sembeye. Asante Profesa. Mheshimiwa Waziri,
nimekutambua upo mheshimiwa waziri wengine. Nilidhani kwamba nakuja mwisho, lakini ngoja nizungumze sasa hivi. Profesa Madundo, nimekusikia na alifuata Dr. Posiani, lakini naomba niseme kitu kimoja. Tarehe 7 mwezi wa 6 pale Ikulu, wakati Mheshimiwa Rais alivyosema kwamba anataka kuona mabilionea 100 wapya kabla hajamaliza muda wake mwaka 2025, mimi cha kwanza kilichokuja nilijua watatoka kwenye madini. Mpo mabilionea, mnaelekea kuwa mabilionea. Nawashukuruni sana. Sasa hii mada ya mchana hii ambayo imezungumzwa na Profesa Madundo, mkurugenzi mkuu wa TIRDOM, ilikuwa inaelekea kutengeneza mazingira mazuri ya kuwapata hao mabilionea 100 au kuleta neema kwenye sekta hiyo ya madini kupitia sera yetu au mkakati wetu wa kuleta viwanda ili tufikie uchumi wa kati ifikapo mwaka 2025. Lakini kutokana na mazungumzo, naomba nijumlishe mazungumzo ya asubuhi na ya sasa hivi, bado kuna changamoto kidogo kwenye sekta ya madini ambayo nadhani yameainishwa mengi, na mimi nitapita kufanya discussion kwenye mada, lakini na mimi nitaongeza ya kwangu kidogo. Sasa Profesa Madundo ametaja kwamba kuna fursa ambazo tumezisikia tangu asubuhi kwa Profesa Mduma, ziko nyingi. Lakini pia amezungumza kwamba tunachohitaji kufanya ni value chain. Not only value addition, lakini tufanye a complete value chain ya kuwaleta wadau wote kwenye mnyororo mzima wa kufanya kuongeza thamani kwenye madini. Kwa hiyo amekazia swala la concept ile ya value chain ambayo ina include technology, ina include mambo ya capital, ina include mambo ya use, kila kitu. Kwa hiyo amekazania kwamba hapo ndo tunaweza tukatoka kama nchi. Kwa hiyo na mimi napenda niseme kwamba nakubali kwamba tunatakiwa tuangalie madini kama value chain as well. Na nakumbuka mwenyekiti President Bina ulizungumza kwamba kuna wadau wapatao milioni 6 kwenye hii sekta. Nadhani ulikuwa unaangalia the complete value chain including wachimbaji, watu wa huduma, wote. Kwa hiyo nadhani ndio ambacho hata profesa alikuwa anakikazania kukizungumza. Lakini profesa amezungumza kwamba kuna changamoto za msingi ambazo zinazuia ile tunachokiita enterprise development. Kwa maana kwamba amezitaja mbili kwa yeye aliziona kwamba moja ni utafiti, na mimi nakubaliana naye kwamba we need kuwa na center nzuri ya utafiti. Lakini nyingine ameitaja kwa ujuzi. Lakini watu wengi sana ambao wameongea kuhusu swala ujuzi kuanzia asubuhi, hatujatoa mapendekezo maalum kwa Wizara ya Madini ili iweze kufanya nini kwenye hili. Mimi naomba nitoe pendekezo kidogo. Mheshimiwa Waziri, kwa sababu upo, naomba nikwambie kitu moja kwamba sasa hivi serikali inatekeleza mkakati ule wa kukuza ujuzi wa miaka 10. Unaitwa National Skills Development Strategy. Kwa bahati mbaya au nzuri, sekta zilizotajwa katika mkakati huo ziko 6. Ni sekta ambazo zinasemekana ni priority sectors. Kwa bahati mbaya sana madini haiko kwenye hiyo. Haiko katika hizo 6. Lakini pamoja na potentiality kubwa ya madini haikutajwa. Lakini mtazamo mkubwa wa mkakati ulikuwa ni tuje na mbinu mpya ya kibunifu ya kuaddress swala la ujuzi. Na inaomba niseme kwamba mbinu hiyo mpya ambayo iko kwenye ule mkakati ni kwamba tuanzishe mabaraza ya kisekta ya ujuzi. Sasa hizo sekta 6 ambazo ni agriculture, energy, ICT, construction, transport na ya mwisho ni tourism. Zote mabaraza ya kisekta yameshaanzishwa. Sasa baada ya kusikia tunaongea sekta ambayo imekuja ya kwanza kutaka kuwa na mabaraza ya kisekta ya ujuzi ni hii ya madini. Kwa hiyo nipende kusema kwamba Mheshimiwa Waziri, hili naomba ulichukue kwamba kuna haja ya kutazama swala la ujuzi kwenye sekta hii ya madini kwa kuanzisha mabaraza ya kisekta ya ujuzi ili tuweze kuangalia namna ambavyo tuta-identify ile nakisi ya ujuzi kwenye sekta. Na kwa sababu sasa tunakuja na wataalamu wanawekeza kwenye smelters, wanawekeza kwenye refineries, tunahitaji Watanzania ambao wana huo ujuzi. Lakini sio Watanzania wa ujuzi tu kwa maana ya kuajiriwa, lakini hata wale wawekezaji wenyewe wadogo, hao wachimbaji wadogo wanahitaji ujuzi. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, kwa sababu huko hapa, naomba ulichukue ile kwamba tuangalie namna ya kuleta mabaraza ya ujuzi yaweze kutusaidia kuangalia swala zima la ujuzi. Lakini pia Mheshimiwa, kitu ambacho Profesa Madundo hakukitaja ambacho mimi naomba nikitaje na kimezungumzwa tangu asubuhi
Ni ujuzi sawa, utafiti sawa, lakini itafika siku mwekezaji yule mdogo, yule artisanal miner, wale wadau wa Bwana Bina watahitaji mitaji. Tuseme ukweli ni kwamba hata tufanye vipi, tunahitaji kuwa na mitaji wa uhakika. Hapa leo asubuhi imezungumzwa na kuna yule asanteni sana, mwenyekiti wa TAMIDA amezungumza, alitoa maoni yake kwamba labda tuanzishe benki ya madini, ya udau madini. Pengine hiyo haitoshi tu, kwa sababu swala la kuanzisha benki tumeshalizungumza sana. Tumezungumza kuanzisha benki ya madini ya viwanda. Tumezungumza kuandika. Sasa tutakuwa kila siku tunaanzisha benki mpya, kwa sababu tunaona kama kuna shortage ya mitaji hapa na pale. Lakini pengine tuseme tu kwamba tatizo la mitaji sio kwenye sekta ya madini peke yake, ni sekta karibu zote. Lakini ukweli, naomba nizembe ukweli tu, kwenye experience yangu ama ujuzi ulionao, watu wengi ambao wameleta maombi ya mitaji pale TPSF, ukitaka kuzipanga, ni sekta ya madini. Sekta ya madini ndio ina tatizo kubwa nadhani kuliko hata sekta zingine. Mheshimiwa Waziri, hapa kuna mtu alitaja hapa, alisema kwamba walikuwa wanaondoka kwenda China leo tarehe 22. Naomba niseme kwamba Mheshimiwa Waziri, sisi TPSF tuliongea kwa kina sana na balozi wetu nchini China, ili tuwapeleke hawa wachimbaji wadogo wakakutana na wadau kule. Na nia ilikuwa sio kufuata technology tu ama equipment, lakini ilikuwa kufuata mitaji. Sasa tumefika mahali ambapo tunafikiria kufuata mitaji nje ya nchi. Mheshimiwa Waziri, naomba hili mlichukue kama serikali, kwamba tuangalie namna gani bora ambayo tunaweza kukuza mtaji. Na Consolata Rogasira ulizungumzia kwamba hawa makampuni makubwa yana ile program ya CSR. Maybe tuangeanzisha mfuko fulani wawekeze hela kidogo mle ndani. Tujenge mfuko wetu wenyewe wa kuwa na kuweza kuwasaidia wachimbaji wadogo. Kwa hiyo hilo nalo ni tatizo kubwa. Lakini moja ambalo ningeongeza kutoka kwa Profesa Madundo ilikuwa ni swala la masoko. Masoko ni muhimu. Masoko ni lazima tuyajue masoko. Tuweze kuwa connect hawa na masoko. Ni kitu ambacho kinahitaji utaalamu wa kuweza kujua masoko ya kwapi, negotiations tunafanyaje kwa kufikia masoko. Wako wachimbaji wadogo ambao tayari wanafikia masoko, lakini tunahitaji uwe mkakati kabisa ambao tunafanya pamoja na sisi watu ambao tuko kwa sekta binafsi pamoja na serikali. Hayo ndio ambayo nitaka niongezee kutoka kwenye wasilisho la Profesa Madundo. Lakini sasa nije kwa Dr. Posian wa Chuo Kikuu. Dr. Posian muongea mambo mengi, na mimi nipende kusema kwamba umetachi zile maeneo ambayo yanagusa kutabirika kwa sera ambazo sasa hivi tumesikia leo asubuhi kwamba zipo, na mimi nipende tu kuchukua nafasi hii kuwashukuru sana serikali kwamba tunaenda vizuri kwenye masuala ya kuweka sera ambazo zinatabirika miaka 5 ijayo. Sasa hivi tumestabilize kidogo. Hapo mwanzo tulitikisika kidogo kama ambavyo Mr. Shayo alivyozungumza asubuhi. Tension ilikuwepo kwenye wachimbaji wakubwa, lakini sasa hivi na hiyo tension imeanza kutulia. Swala la arbitration, sheria ya arbitration, nikiri kwamba kweli serikali imefanya kitu kwenye arbitration. Ilikuwa imeleta utata mkubwa sana kwamba watu hawakuwa waelewi. Kuna watu walisema kwamba wataondoa uwekezaji wao Tanzania kama hatuta resolve swala la arbitration. Kwa hiyo sasa hivi tuna sheria ambayo imekuwa revised ya arbitration. Hata sisi TPSF tunafikiria kuanzisha arbitration center ili tusaidiane na serikali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunafanya usuluhishi wa maana hapa Tanzania badala ya kufikiria kwenda nje. La mwisho ambalo umezungumza Dr. Posiani ni mgongano wa kisheria na mgongano wa kisiasa na mgongano wa kisheria. Umezungumza vizuri sana, lakini naomba nisifafanue kwenye hilo, lakini nakushukuru kwamba umeyaona kama kwenye utafiti wenu kwamba kuna matatizo yao kidogo, lakini nadhani serikali inayojua. Na la mwisho kabisa lilotajwa asubuhi la TASAC, Mheshimiwa Waziri upo hapa, lakini ile issue ya TASAC Mheshimiwa ilitajwa asubuhi, lakini naona viongozi mmezungumza hapa lakini hamjalisema, lakini naomba nilirudie na mimi. TASAC imeleta tatizo kubwa kabisa. Sio tu kwenye sekta ya madini, yani sekta karibu zingine zote imeleta tatizo. Mimi naomba serikali kweli seriously, mimi naomba mlichukue ile swala la TASAC kuiangalia upya. Ndio ambayo, kwa sababu nia ni kujenga wajasiriamali, nia kuwafanya hao wachimbaji waweze kupata faida kwenye biashara zao. Lakini kama gharama zinazidi kuongezeka kwa sababu ya kuleta taasisi kama TASAC, haitatusaidia katika kukuza ujasiriamali hapa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana. Hayo ilikuwa maoni yangu ya sasa hivi. Asanteni sana. Makofi. Asante Mr. Sembey. Nafikiri umefanya majumuisho mazuri ya mada mbili ambazo zimewasilishwa pale.
ila kwa sababu ya muda wetu, naomba nichukue fursa hii nimkaribishe mtoa mada inayofuata, and then baadaye tutakuwa na mazungumzo ya pamoja hapo baadaye. Mrs. Sabrina ambaye anatoa mada, ambaye ni advocate na ameshatambulishwa, atazungumzia Mining Code of Tanzania and comparing with other regional codes. Karibu. Okay, so just to clarify, my topic is slightly different, but I got it approved first. Habari za mchana, mabibi na mabwana. Yeah, I'm short. Mheshimiwa, the Minister of Minerals, the Deputy Minister for Minerals, Mheshimiwa Waziri, I'll say all protocols observed, because I want to tell you a lot today, so I'm saving time. So my name is Sabrina Ayub. I'm a wakili here. Today we are going to talk, and I have this to see it works. Yes. So today I'm talking about, how'd you go back? Oh, no. See if this works. Aha. I could have done a better intro. Okay. Is this working? Have I got control? No. Okay. All right. Okay, there, okay, cool. Stop. Sorry, this could be very bad. Okay, all right, so I'm not going to tell you what I'm going to talk about. Today, as a wakili, I'm going to talk about the empowerment of the laws that we have had in this country since 2017. I have a general message that runs through this, and I'm talking today really to the investors who are coming in. From listening today, one thing I've seen is there are so many different people in this room. We have the PML holders, we have small-scale miners, we have people from regional industry, we have people from central industry, we have the miners, we have the suppliers, we have the huge-scale miners, we have people who are trying to empower women. And can I give a shout-out to the Tanzania Women's Miners Association, whose Tanzanite earrings I bought earlier. I think we should all be supporting them. But there's just such a big group, and we can't make everybody happy. Not everybody can be happy all of the time. And it's the job of the people making the laws, who we elect, to go the best way forward for the country as a whole. So my message today, in mining, we've had a lot of changes of law. So 2017, we went internationally on the map. People always say, no news is good news, because people only publicize shocking news. And that's really sad. So today I'm going to be talking about what's changed since 2017 in the mining laws, and how the Ministry of Minerals and the government and the Mining Commission in particular have been working tirelessly to change things. There are still things to fix, but people are, and you'll see in a minute when I show you the laws, that people are really trying hard. So if we could, this is my central message, which is two things. So firstly, sometimes you have to knock down a building or a house to build a mansion. And that's what we're aiming to do with our laws. The whole point of recent legislative change has been to facilitate growth. And we're going to talk about how that's happened. The second message is that we are open for business and encouraging investment in Tanzania right now. And change is hard, but if you want to encourage that investment, there has to be some certainty. And there have to be various points that investors need as their basics, as their minimums. Because there's not just Tanzania on this, and today we have many countries represented. I think we're the best country in the world, but we also have to be competitive. So it's mixing those different views in the room. So I'm going to try pressing forward. For some reason, this is going backwards. Next slide. Okay. I don't know if you can read that. I can't. so it's quite tough. But I think you can get the slides. This is a breakdown of all the legal change on that slide up until July 2017.
from the fact that we had a Mining Act in 2010 after the Bomani Commission, from 2012 and the amendment regulations, from what was happening with petroleum at the same time, from the Transparency Initiative, the TEITI, through to these big changes in July 2017. So at the bottom, there's a pink row, which is those big changes. If you move to the, and that's since 2010, that's your mining changes since 2010, so 7 years. If you turn to the next slide, this is your change now from July 2017. So as well as 2 new natural resources laws, which a lot of people talk about, the Permanent Sovereignty Act and the Unconscionable Terms Act, we also have, at the same time, this huge change to the Mining Act. Earlier I was listening and people were saying, there's a contrast between the Mining Act 2010 and the Mining Act 2017. There's no Mining Act 2017. We amended the old Mining Act. And what we've done since July 2017 is make so many amendments, some more, to try and facilitate business. And so that some of these are listed here. I can't read it well, but our Finance Acts in 2017, 2018, we've had 3 or 4 miscellaneous amendments acts, changing the law, changing the law, changing the law to try and facilitate and work through the problems. Because there were some teething issues when the Mining Act changes in 2017 came in, because they were rushed through. We all know that, it's not a secret. But since then, people have been working tirelessly to change this. So I think January 2018, we had a lot of regulations, which were really good, and also bringing in the local content regime. We also had our listing regulations for SML holders to list on the Dar es Salaam Stock Exchange. If you move to the next slide, this is until 2018. Now this is 2019, the next 2 slides, because we've had so many new laws. So firstly, His Excellency the President listened to what was going on, and there were a lot of people complaining because nobody can be happy, everybody at the same time, as was said. In January 2019, he met with the mines here. Within a month, there were so many new laws passed, or new regulations. So we had the value addition regulations, which were talked about earlier. Now this, and I will say it, the words that come on the international investor stage, there was a lot of worry about concentrate, about the ability to export, about things being put all in one pot. And the value addition regulations is a very perfect example of the ministry legislating and the Mining Commission legislating to make things workable. Because what they do is they say, if you do this, then it's in a state, you've done beneficiation in country, then it's in a state to export. But by the same token, you still have to do certain steps, and those steps have to bring industry and all the other positives about beneficiation in country. So it's made it much more workable. We also had amendments to all of the regulations in February. It's quite tough for me to see here. So we're testing whether or not I know my law. I think I do. And then we had, on the local content side, formats for local content reports after the formats for local content plans. If you move to the next slide. I know lawyers are very boring. I'm almost finished with the law. We'll move on to the fun things shortly. So this is now, that was just 2 months. Those 2 were just 2 months in 2019. I hope you can have the slides, because these are quite useful to catch up on where we are. But we also had further amendments to all of these acts. We had another 2 written law amendment acts. And just in January, since 2020, we're only in February, in January 2020, we had 2 sets of new regulations for natural resources. They're really, really important, because we have the Permanent Sovereignty Act and the Unconscionable Terms Act, which I'll talk about, but these new regulations make them more workable. And they also bring integrity principles, like our mining integrity pledge, into all natural resources. And the most exciting change that we've had recently, which is, I think, not yet got assent, but you can confirm, is a change to the Arbitration Act. So one of the concerns for international investors... I thought it was a presentation. I'm not on your panel. Okay, I'm confused. Okay, so that's... Okay. So miscommunication. I thought I had half an hour for a presentation. Okay, I will have to swap through.
Okay, so one of the very exciting things that has happened recently is a clarification that the Honourable Minister, Professor Kabudi, had said was coming for investors, is that the Arbitration Act, a new Arbitration Act is coming in, and it's amended some of the rules so that now we can have arbitration in Tanzania if it relates to natural resources, but you can also use foreign arbitrators, so there's a perception of fairness, which is quite important. Can you just skip next slide? Okay, so next slide. I've given you the overview of the regulations. Next slide. The regulators, next slide. I thought I had half an hour. Next slide. Personnel changes, next slide. You're going to skip through a lot of slides. If you could move forward slightly more. Next. So investment developments, I think for those who are considering investing in the country, it's important to realize that we are putting a lot of stock into encouraging investment. So we actually have a new investment law that's due to come through probably by the end of March or by June at the latest, which is purposely to encourage investment. And we actually have a whole new ministry, a Ministry of Investment, that's headed by the former Minister for Minerals, Honourable Angela Kairuki, who is now encouraging investment into the country. We also have a new business environment law. That's really important because it's not just the mining industry that's tricky for the mining industry, it's also getting licensing, removing multiplications of licensing, being able to grow as any industry or country. Next slide. Next. Okay, so I'm talking about investors' priority. Next slide. So priority number one for an investor is certainty and achievability. All of these changes are actually very positive, but there's too much change can be a massive issue on business. And change should not be retrospective. I think that's one thing that really has to come out to encourage investment. We don't think there'll be any more major changes or renovations, but there has been a lot of clarity put in through these changes of law. Next slide. Next slide. I can talk about this, but next slide, not enough time. So the second thing that's really important to investors, part of certainty, is also flexibility and stakeholder engagement. And I think today is a good example of stakeholder engagement. If you move to the next slide, what we've tried to do, next. Okay. What we've tried to do is be empathetic with a lot of the laws that we have. So when you hear about our local content regimes, etc., what's missed out is how we're very sensible in terms of how we stagger them. So it was not a change of law that said, okay, tomorrow you have to be compliant like this. It was a change of law that says you've got 5 years to get, for example, and if you look at these categories, this is what you have to have in employment. You only have to have 30% of your management staff as Tanzanian, but that moves up to 50 to 60 after 5 years and 70 to 80 after 10. So these things are purposely put in with some flexibility and a lot of thought to make sure this is a regime that can be met. If you move to the next slide. And it's the same thing with local content and the JVs for suppliers. If you are a supplier, you want to talk about structures that are compliant, come and see me. Next slide. Next. I have a lot of slides. Next. So this is about the joint venture structures we have. Next. Okay, so, and this is an example of the type of suppliers and the percentages of local spend you have to make in the mining industry. So again, it's staggered over 5 years, and then 10 years. Next. Skip, next. Okay, next priority is investor confidence, next. So it's really important for investors, if they are international investors, that they have a safe exit and that there is an ability to do repatriation of funds. We have very good foreign exchange regimes and a very good Bank of Tanzania. And as I said, we've had a change to the Arbitration Act, which has been very popular. There's a lot of talk about, people want protections against expropriations, etc. If you look at Tanzania as a country, we have very few ICSID cases in the past. Because to investors generally, it's generally been a very safe investment jurisdiction. Okay, next. So next. So this is about the Permanent Sovereignty Act. So next. Taxation is really important for investors, and we're having this whole new investment act, which will have further tax incentives, including new strategic investor status.
What the industry are asking for is for example, export processing zones to be extended to the mining industry as well. Extension of the TIC, the Tanzanian Investment Center, has been very helpful to other areas. But the Mining Commission has been particularly helpful in the same way that the TIC would be. When calculating returns, there are questions about work permits, for example. As was shown on that previous slide, the local content regimes give certain percentages of the minimum number of Tanzanian employees you need in an area, which is actually a really, really good thing because it actually makes it easier to get work permits on highly technical areas. But it's still an area that I know the Mining Commission works hard on. Investors need to have good tax incentives. The interesting thing about all of these mining changes is what we've done is we've increased the tax net by bringing in a lot of people from the shadow economy, and that increasing of the tax net, having these mineral houses, has been amazing for the country and regularization. At the same time as a country, we've had EFD machines, which has increased the tax net hugely. We've also had tax clearance certificates. Now, if you're a wakili, you need to give your tax clearance certificate before you can have a practicing license. We've really regularized a lot of these things, and this is really, really good to expand on the tax net and make life easier for everybody. Accessing finance, the local content regime imposes the use of Tanzanian banks. Today, I know we have a few banks. We have Citibank, I think we have Barclays, we have NMB, we have CRDB. Talk to the banks who are here, because now the banks are working on syndication with foreign banks to make sure that you can meet the local content requirements. But a little bit of work has to still be done on making clear that that's possible. Next slide. Next one. So ease of doing business, a conducive business environment. So we had a very long blueprint and business action plan for the blueprint of things we're going to change and reduce the red tape. So that's what we're doing now with this new Business Facilitation Act, which is coming out in the next, hopefully next month we'll have it, or the next 2 months. And the President, His Excellency, has also made a lot of change in that respect, cut down multiple licensing. Okay, I just got one more, a tiny point. Okay, we can talk about local content reporting as well, but I would just say that too much paper is a big cost to business. So if we could cut down the number of things and move them online, it would be easier. Okay, next slide. Okay, next slide. These are your obligations in local content. Next slide. Efficiency of regulators is really important, and I think that the ministry is now online. Our umbrella is on, our company registry is online, everything's online, it's very accessible. Next slide. Final priority for an investor is having a level playing field. Anti-bribery and corruption has been amazing in this country in the last 5 years. We have integrity pledges in various systems, which are written there, and a lot of CSR and local content requirements. If you move to the next slide. Okay, next one. Next one, because I have to stop. Next one. I'm going to leave you with this. These are some pictures. Some of them are from one of my clients, or two of my clients, of the CSR they've been doing with local content at the same time. And what I would want to say is, although a lot of the legal regimes seem a lot, they're actually very easy to satisfy if you do it properly. And I feel very sorry for the Mining Commission, who have to read all these reports where people have not filled them out properly. But what's actually happened as a result of the local content rules, for example, is a lot of universities are getting funded from the mines and the suppliers. And that's a wonderful thing, because it brings research and development across the country, not just in the place that they are. So I think I have to stop there. Thank you. Thank you, Sabrina, for this very elaborate presentation on mining codes and what has changed since 2017. Now, before we proceed, I'd like again kumkaribisha Bwana Sembeye aweze kufungua kwanza mazungumzo kuhusu masuala ya kisheria ambayo imetoka kuwasilishwa sasa hivi. Mr. Sembeye, karibu kwa sababu. Mwenyekiti, mimi sio mtaalamu sana wa sheria, lakini nitaomba niseme neno tu kwamba alichokuwa nakiongea dada Sabrina ni mfumo wa sheria na mabadiliko yaliyotokea kuanzia mwaka 2010, lakini namna gani ambavyo yana affect mazingira ya biashara katika sekta ya madini. Kwa hiyo amezungumza kwa kina, amelist zote zile, lakini ameongea mambo ambayo, kuna mambo ambayo ameongea ambayo tangu asubuhi tulikuwa tunaongea, ambayo hata Mr. Shah uliongea asubuhi. Certainty, uhakika sasa kama mabadiliko haya yataendelea kwa mabadiliko ama tumefika mahali kwamba yamestabilize.
Kwa hiyo hilo ameliongea kwa kirefu na ametaja priorities kama 5 za wawekezaji hivi ambazo nisingependa kuzirudia, lakini nataka nisisitize jambo moja kwamba amezungumzia swala la blueprint, implementation ya blueprint na ujio wa sheria ambayo itatumika kuimplement blueprint. Naomba niseme kwamba sisi TPSF pia tunahusika sana kwenye hilo, tunahusishwa sana, na ni kweli kwamba serikali itawasilisha sheria hii nadhani hivi karibuni kule bungeni. Tulitegemea kama ingewakilisha kwenye bunge hili la Februari, Januari hapa, lakini bahati mbaya haikuwa tayari. Lakini nipende kusema kwamba ikishatoka hiyo sheria, nipende kuhakikisha kwamba karibu 70% hivi ya matatizo ambayo tunaongea leo ya doing business in Tanzania yatakuwa yamekuwa covered kwenye hiyo sheria ambayo inatekeleza blueprint. Kwa hiyo nipende tu kusema kwamba pamoja na mabadiliko haya ya kisheria, lakini tunakoelekea kama nchi kutengeneza mazingira mazuri ya uwekezaji kwenye sekta zote, madini ikiwamo, tunaenda vizuri. Kikao cha mwisho cha steering committee kimefanyika mwezi wa kwanza cha kamati ya uongozi ya kusimamia utekelezaji wa blueprint. Ilitoka kwamba na majumuisho ya kwamba tunakoelekea ni kuzuri, tunachokusubiri. Na nipende kusema kwamba sio kwamba tunasubiri sheria hiyo ya business facilitation. In fact, wizara mbalimbali zinatekeleza blueprint kwa wakati wao. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yanafanyika ndani ya serikali na sisi tunapongeza yaendelee kufanyika, isipokuwa tunasisitiza kwamba coordination ya hiyo blueprint iwe improved zaidi, lakini pia hiyo sheria sasa ya business facilitation ya kuimplement blueprint basi ije haraka. Tusimisi na sijui tukienda bungeni kama kweli mtaipitisha, Mheshimiwa Waziri mko hapo wa bunge, sijui kama kweli itapita, lakini tunaomba ipite kabla tujaanza bunge la budget. Ni hayo tu mwenyekiti ambao naweza nikaongezea hapo. Bwana Simbeye kwa majumuisho haya. Sasa ndugu washiriki, nafikiri tumefika mwisho kwanza wa kutoa mada, na kabla sijafungua uwanja kuanza kutoa michango yenu, ningefanya tu kwa dakika 2-3 nifanye majumuisho mafupi katika mada mbili ambazo tumepokea mchana huu. Ya kwanza nafikiri of course discussant wetu ameshafanya majumuisho kutoka katika hizi, lakini bora tu wakumbushe yale ambayo yamejaribu kuongelea kwa ufupi. Nikianza na mtoa mada wa kwanza Profesa Madundo ambaye amezungumzia kwa kirefu uongezaji thamani ya madini unavyoweza kuchochea maendeleo ya viwanda. Mimi nafikiri amejaribu kulichambua vizuri katika mada yake, ilikuwa nzuri, ilikuwa na vielezo vizuri. Ametupeleka kuanzia uongezaji wa thamani wakati wa mababu zetu wa kale, akatupeleka mapinduzi ya viwanda ya kwanza, anza kutumia makaa ya mawe, ya pili ilipoanza kutumika umeme, akaenda mapinduzi ya viwanda ya 3, electronics industries, na mwishowe tuko katika mapinduzi ya viwanda ya 4 ambapo ni masuala yanajumuisha zaidi masuala ya kidijitali. Vile vile katika mada yake ameweza kuongeza na kutoa mifano mizuri tu uongezaji thamani ulivyo na muhimu katika kwa uchumi wa nchi vivyo hata kwa wananchi kwa ujumla. Ametoa kwa mfano madini ya graphite ambayo tunaita kwa Kiswahili madini ya kinywe, kwamba tani moja ya graphite ikiuzwa kama ilivyo, tani moja inakwenda $1,500, lakini kisha kuongezwa thamani inakuwa graphene, anasema thamani inaongezeka kutoka $1,500 kwa tani mpaka kwenda $100,000 kwa tani. Kwa hiyo nafikiri kielezo tosha kwamba ile value addition inavyo multiply maradufu mara nyingi katika mchakato. Kwa ni mfano ambayo ameonyesha swala Tanzanite na maeneo mengine ya uongezaji thamani. Lakini vile vile akamalizia mada yake kwa kuongea changamoto ambazo inabidi kama serikali kama wadau tuweze kuziangalia na namna kuzitatua. Mojawapo ilikuwa ni masuala la uongezaji ujuzi. Tuna wajengaji wa Tanzania kuweza kujenga ujuzi wa kutosha katika swala zima la kuongezaji thamani madini. Lakini nafikiri kutoka katika mada ambazo zimetolewa mapema leo tumeona jitihada mbalimbali ambazo serikali imezifanya, vile vile na wawekezaji na wadau wengine katika swala la kuongeza thamani. Ni swala ambalo linapewa msukumo na serikali. Nafikiri swala hili bado tutaendelea kulifanya mbali. Lakini swala jingine amependekeza ni swala la utafiti, kwamba tunafanya inabidi tuwe na mwendo wa kasi katika kufanya utafiti, kujua thamani ya madini yetu, hata madini ambayo bado yatakayogunduliwa na bale ambayo yatakuja mbele, kusudi hata wakija uwekezaji tuweze kujua kwamba tunaongea kitu gani katika masuala ya ongeza thamani. Mwongeaji wa pili Dr. Ponsiano naye amezungumzia mada yake ilikuwa ni fungamanishi ya swala la uchumi na hizo sera mbalimbali, lakini cha msingi niseme tu ameeleza
jinsi kwamba kwanza kuna utashi wa serikali kuhusu swala la uongezaji thamani, msukumo wa kisera, wa sheria, na ameeleza jinsi sera na sheria ambazo zinatoa msukumo kuhusu swala la uongezaji thamani. Lakini vile vile akagudhumzia kidogo masuala ya changamoto, na yeye amezungumza swala la kuongeza ujuzi ambao nafikiri kila mtu kila mwongeaji amelizungumzia. Mwisho ni mada ya mwisho ambayo ilikuwa na Advocate Sabrina ambaye ni masuala ya kisheria. Amezungumzia masuala mbalimbali kuhusu sheria za madini hapa nchini, vile vile kwa kile katoso katika nchi za jirani, na akatueleza mabadiliko ya sheria tangu 2010, na vile vile akazungumza zaidi mabadiliko ya sheria mwaka 2017, sio sheria ya madini tu, sheria za madini, but vile vile na sheria nyingine kwamba sheria ya fedha, Mining Act, na akatueleza toka 2017 kitu gani kimetokea, uandahaji wa kanuni mbalimbali kuhusu utekelezaji wa sheria hii na michakato mbalimbali ambayo inaendelea kuweza kufanya sheria hizi na sera ziweze kutekelezeka na kutengeneza mazingira mazuri ya uwekezaji katika sekta ya madini, ambayo na Mr. Sembe ameongezea pale kwamba wanasubiri hiyo blueprint ambayo itajenga mazingira ambayo ni endelevu. Basi baada ya kufanya majumuisho hayo mafupi, nafikiri tunaweza sasa tukaweka utaratibu wa kwanza kupokea maswali, michango, ufafanuzi katika maeneo ambayo yamejaliwa mchana huu. Kulingana na muda uliopo, mimi nafikiri nitafuata mfumo uliotumika asubuhi. Tuwapatie kwanza nafasi ya upendeleo wageni wetu, our guests from regional countries in the Great Lakes region. If they have any questions or issues that you need to be clarified concerning to this afternoon presentation, you are kindly invited to do so. Na baada ya pale nafikiri na mimi nitapenda kutoa upendeleo kwa upande wa wale maswali. Kwanza tutaanza na upande wa wale ambao wako katika sekta ya uongezaji thamani, na tutaanza vile vile na akina mama, na vile vile tutachukua maswali mengine kutoka kwa watu wengine katika floor. Now may I invite now our honorable guests from Uganda, Burundi, DRC, who are here present. If there's any issues that you need to be clarified or you want to make a contribution, you are please highly welcome. Please. I don't see any hand. There's one? No. Okay, maybe if questions comes later, then you'll just raise your hand and they will just take you over to ask. Basi tuende katika nafasi ambazo zimetaja. Kwanza tuanze maswali. Swali la kwanza litoke kwa upande wa walio ambao wako kwenye sekta ya uongezaji thamani na upande wa kina mama. Naomba mikono. Namuona mama pale. Naomba za upande wa kina mama kwanza, ndio baadaye kwenda kina baba. Namuona mama pale. Nauliza swali la kwanza, then baadaye nitampatia nafasi kule. Karibu. Asante sana kwa kunipa nafasi hii. Na niko sana kwenye upande wa madini ya chuma, hasa madini ya elektroniki, ambayo ndio kazi ninayoipenda sana. Tunapozungumzia kwamba kuongeza thamani, naitwa Sala Lusambagula. Yeah. Nachimba tin na ni wolfram na manganese, niko Kyerwa. Okay. Ni kwamba kwenye upande wa madini ya viwanda ya hasa madini ya aina ya chuma, ni vema tungeyachambua na jinsi ya kutenganisha, jinsi ya kuongeza thamani. Kuna madini ambayo yakiongeza thamani moja kwa moja soko hakuna, maana ndani yake vilivyobaki, vilivyomo mle ndio vionjo vya kulifanya lile dini liuzike. Cha pili ni kwamba sisi wa Tanzania hatuna hata miaka 5, 6, 7 ya kuchimba haya madini ya viwanda, ndio tumeanza. Wengi tulikuwa kwenye dhahabu. Sasa tunapoanza moja kwa moja na kusema tufungue viwanda vya kusmelti, tufungue kwa mfano ambaye wafungua kiwanda cha manganese usmelti. Katika mizunguko nilionayo mimi na uzoefu nilionao kwenye haya madini ni kwamba Australia wako juu sana kwenye uchimbaji. Lakini mpaka leo manganese na chuma wanaiseparate peke yake na kuisafirisha China, ambako ndio kuna jiko kubwa. Jiko lile linakula tani 500 kwa saa.
Sisi hatujajiridhisha mpaka sasa hivi kwamba tuna deposit ya aina gani ya manganese Tanzania, maana ukiangalia hata kwenye ripoti ya Tanzania hatujawahi kupata kibali cha kusafirisha manganese kaenda nje kwa soko la Tanzania. Sasa tunatakiwa tufanye kazi kwanza, tuwavutie hao wateja kwa kuona mali inayotoka ndani, mwishowe ikiwezekana watakuja kufungua. Tofauti na hapo tunadanganyana, mimi na manganese Njoni, Kyerwa ni nyingi, lakini nikikwambia leo nina miezi 7 sijawahi kulipa mshahara wa wafanyakazi, na ni watu maskini, maana wateja wanakuja, lakini ikija nilioambiwa kwamba nifanye, wananishangaa, wanasema usimelt Tanzania, utamuuzia nani? Eneo lenyewe hata umeme huna, barabara ni mbovu. Ukiangalia hapo unasema sasa hapa wangeturuhusu kwanza baadhi ya madini ya loa ambayo yako chini tuweze kufanyia, tuyauze ili tukomae na tuweze kuchukua hizo teknolojia tuzilete kwetu, maana bado tuko wachanga katika manganese. Naongelea kwenye swala la wolframite ambayo ndio tungsten na tantalite. Tanzania ndio tumeianza. Naweza nikasema nilibahatika kwenda Australia, niliingia underground, nilifanya kazi, nikajua madini ya elektroniki sokoni yananunuliwa yakiwa ya aina gani. Mpaka leo hii wenzetu wa Rwanda, Uganda na uzuri bahati nzuri wako hapa. Wana kiwanda cha Uganda kiko pale ng'ambo ya Milongo tu pale kwetu mpakani. Ni wazungu lakini wana separate tu, wanauza nje. Ukisha smelter tu ile jiwe umeshalishusha thamani, maana walaji ni wao. Olfa milionayo mimi pale, naomba niongee tu. Nilionayo pale mimi Milongo pale Kyerwa, ina 50% hadi 60%. Nikiisaga nikaiseparate nikatoa chuma iliyopo inakuwa na 70. Kwa nje napewa $750, lakini nikiwaambia nikiismelt watanipa $20 au $50, na maana nitakuwa nimeharibu. Wakasema chukulia mfano wa kiwanda cha Azam. Wanatengeneza ngano, walikuwa na uwezo wa kutengeneza maandazi na chapati na kila kitu. Lakini wananiambia tengeneza kitu ambacho sokoni kinalika, usije ukatengeneza kitu ambacho hakiliki, maana vile ule unga ukifika, yale madini yakifika kule nje, wao wataamua haya yanatengeneza simu, haya yanatengeneza yanaenda kwenye ndege, haya yanaenda kwenye vitu vya kucholonga, na maana wanagawa wao. Lakini nikisha smelt, kuyafanyia smelting, na maana ni sawa sawa na mtu unaunga wa ngano na utengeneza, umeamua kupika chapati, na maana walaji wako ni wa chapati tu. Asanteni. Asante. Nafikiri swali lako limepokelewa. Tafadhali mwanangu. Naomba anayeuliza swali au kutoa ufafanuzi mchanga, kuna dakika chache, kwa hiyo jaribu kwa fupi kabisa. Mike please. Mimi kwa jina naitwa Hussein Musa Mtuya. Mimi nilikuwa mchakataji wa almasi katika kiwanda cha kuchakata almasi mkoa wa Iringa, Tanzania, Diamond Cutting. Muda mrefu hapa nimesikia wakizungumzia tu uchakataji wa Tanzanite na madini mengine, lakini upande wa uchakataji wa Diamond sijasikia. Wataalamu tupo, tunamwomba kama waziri upo anatusikia, atambue kabisa kuna wataalamu ambao wako 452 ambao tulikuwa tunafanya kazi katika kuchakata Diamond pale mkoa wa Iringa. Tunaomba kwa sababu tumeshafika kwenye Tanzania ya viwanda, na hicho kiwanda mojawapo tunaomba sasa hivi kifufuliwe. Tunawafanya kazi pale hawajui waende wapi na wanafanya nini. Kama waziri anatusikia vizuri, afuatilie na ajaribu kutambua wafanyakazi hawa wako wapi. Hapa nilipo hapa najua niko peke yangu ambayo nilikuwa nachakata almasi, na wachache wanaofahamu, watu wa almasi wananifahamu wengi. Kwa hiyo tunamuomba Mheshimiwa Waziri kupitia nafasi hii atambue kabisa kuna wafanyakazi walikuwa wanafanya kazi ya kuchakata almasi mkoa wa Iringa, na tumeshindana na dunia zaidi ya mara 3 tumeshinda. Tuna wachakataji wazuri kabisa na sio wa kubahatisha. Kwa hiyo tunamuomba Mheshimiwa Waziri asimame imara kabisa, atambue kabisa kwamba kuna wataalamu wa almasi wako hapa, tutawasaidia. Wana wataalamu wachache wa almasi bila tambua, wanapata shida sana. Tupo, tutawasaidia Mheshimiwa Waziri.
Nafikiri yangu ni hayo, ni mamali. Kuna swali, kuna jingine upande huu pale. Yule kijana. Mimi swala langu linajikita sana kwenye uzalendo. Nasema hivyo kwa sababu moja, mimi naitwa Kulwa Mkalimoto, ni mwenyekiti wa wachimbaji madini mkoa wa Dodoma, na pia ni mwenyekiti wa kamati ya madini ya vito ukitoa Tanzanite na almasi. Sasa nataka kueleza huu uzalendo. Kwa nini uzalendo? Mheshimiwa Waziri alisema kwamba tutakuwa na changamoto kila wakati, na hizi changamoto tutakuwa tunaenda kadiri tunavyonani. Lakini nimeangalia kuna sehemu moja, unajua kuna madini yale ya moonstone yani. Kuna madini yale moonstone ni daraja la 3. Lakini tatizo linachosumbua kwamba yamewekewa kwamba huwezi kuyabeba mpaka wayasili. Lakini sasa kule kwenye kuyasili tayari pale tumeshatengeneza aina fulani ya ajira ya rushwa inatengenezwa pale, kwa sababu kesi yake imeshakuwa ni ya uhujumu uchumi. Lakini madini yale ambayo yanakwenda kuwekwa asili hayana gharama, na gharama ndogo, ni makachakacha yale wanasema. Sasa unakweza kukuta watu wanaogopa kwamba haya madini nikitoa nitakamatwa. Sawa. Sasa ana kilo 200, kwa hiyo anawaagiza watu wa madini kwa kilo zake 200 waje wafunge siri yale madini. Ukipiga hesabu gari ya madini inatoka kilomita karibu 160 na mtumishi. Kwa hiyo serikali hapo ile faida ile royalty itakayoingia haifiki hata hela mafuta pale. Mimi naomba Mheshimiwa Waziri, kwa sababu ni pacha mwenzangu, aliangalie hili, kwa sababu vinginevyo tutakuwa tunakusanya mapato alafu yanarudi. Mimi nafikiri ilikuwa nzuri kama mtu ana leseni. Kwa nini madini yako ndani ya nchi yasipewe tu kibali cha kawaida yakasafiri? No. Kwa kutumia hiyo tutarudi nyuma tena, tunarudi kule tulikotoka, na tunatengeneza ajira nyingine ya rushwa hapo. Kwa sababu wale jamaa wakikushika, kesi ya uhujumu uchumi, mwenyekiti, sio mchezo ile. Asante. Mimi nafikiri tumepokea maswali matatu au michango mitatu ambayo nikiangalia maswali yenyewe nafikiri hapana, subiri. Naona kuna mikono mingi na muda wenyewe unaenda kukimbia. Ila nafikiri kwanza nitoe fursa haya maswala matatu au michango mitatu, kama kuna mtu ambaye hapa katika watu wa mada wa mchana, hasa upande wa ongezaji thamani, kama anaweza kuwa na jibu lote, au upande wa wizara kama kuna mtu anaweza akasaidia. Mza Madondo kuhusu. Naona labda nashukuru sana, maswali yote yaliyoulizwa ni mazuri sana, na niwapongeze wachimbaji wadogo kwanza unasema kujaribu. Kuna madini ambayo yamesahaulika na wengine wanaogopa kuingia. Kwa mfano yule mama Sara ambaye amejikita kwenye manganese na madini ya chuma, nikupongeze kwa kuingia huko na changamoto ambazo unazipata. Lakini nafikiri kuna haja ya kukaa na kuzungumza upande wa serikali, kwa sababu kama alivyosema, ukiangalia kuna wenzetu wa nje, kuna baadhi ya madini hawawezi kuyanunua yakiwa yameshakuwa processed. Haya aliyoyataja mengine. Kwa hiyo tukae tuangalie, tuone namna gani ambazo tunaweza tukafanya, tukashirikiana. Lengo hasa la serikali ni kuhakikisha kwamba tunaongeza thamani ya madini yetu ili yapate bei nzuri. Lakini kama tunaongeza thamani ya madini afu yanapata bei ya chini, nafikiri kuna haja ya kukaa na kulizungumza hilo swali. Nafikiri lazima likazungumzika. Kuhusu swala la madini wa almasi, mimi nasema ni good news kwamba tunazungumza kwamba hatuna watu wenye ujuzi wa kuchakata almasi, kumbe tunao. Bwana amesema kwamba wako zaidi kama 400. Kwa hiyo kinachotakiwa tu ni kuangalia, kuwatafuta wako wapi, na kile kiwanda kuangalia jinsi gani ambacho kinaweza kikafufuliwa. Kuna juhudi za Wizara ya Viwanda sasa kufufua viwanda ambavyo vimekufa. Nafikiri ni mahusiano kati ya wizara mbili kuangalia jinsi gani, kuna aina gani za teknolojia zinahitajika
kule na kuona kama hicho kiwanda kinaweza kikafufuliwa au namna gani. Mimi kwa hayo mawili mwenyekiti, ndio mchango wangu. Asante. Mimi nafikiri muda ukiangalia unazidi kuwa mfupi, mikono ni mingi, bado tuna siku ya kesho. Kwa hiyo nitoe fursa tu peke yake kwa Mheshimiwa Waziri wa Madini, mkaribishe, ataweza labda kujibu baadhi ya some of the hoja ambazo zimetolewa hapa, na baadaye ni muombe atufungie ratiba yetu ya leo. Hayo maswali mengine kama mnayo, mnaweza mkawakisha kwenye ukasha kwetu hapa, tutayaandika, yengine tutaweza kujibiwa kwa mada siku ya kesho. Bado tuna siku nzima kesho kujadili. Ukiangalia ratiba yetu inaisha saa 10:30 na saa hizi tuko mwisho kabisa wa ratiba hii. Tukiruhusu maswali kuendelea, ina maana tutaweka watu mpaka saa 12. Basi kwa maneno machache naomba nikabishe Mheshimiwa Waziri Biteko aweze kutoa maneno machache vile vile na kutufungia siku yetu ya program yetu ya leo. Karibu Mheshimiwa Waziri. Mike. Mimi nataka nitoe ufafanuzi kidogo tu. Sababu sisi unajua tuna wazee pale wizarani. Wazee kina mzee Kikula ndo wanajua kusema maneno ya asante, na akisema neno watu wanabarikiwa, wanalala vizuri. Kwa tumempa nafasi mzee atasimama hapo kusema maneno machache. Nitaka kwanza mwenyekiti, kile ambacho tulitaka kuachieve kwenye mkutano huu, mimi naweza kusema kwa kiwango kikubwa tumekipata. Hata wale wataalamu wa kukata almasi, sidhani kama wenzangu wizarani mlikuwa mnajua wapo. Ni kwa mkutano huu tumejua wapo. Kwa hiyo lazima tufanye utaratibu wa kuwafikia, tujue wako wapi, tunafanyaje kazi nao. Ni kweli watu wa kufanya valuation ya almasi ni wachache sana, na waliopo kukitokea mzigo mmoja huko Dar es Salaam, mwingine huko Shinyanga, mwingine huko Mwanza, changamoto inakuwa kubwa sana. Sasa kama tuna watu 400 wapo, ni potential kubwa. Kama serikali tutaangalia namna ya kufanya ili tuone tunafanyaje. La pili ambalo amelizungumza pacha wangu Kulwa, lile la mawe makachakacha yale yaliyosemwa, ni kweli. Kwanza tunatofautiana uelewa kwenye haya aina ya madini. Kuna watu wapo, unaweza kukuta mtu anakuambia tumekamata madini ya thamani kubwa, lakini ukiangalia ni makwazi tu ambayo yanauzwa kwa tani. Lakini sasa aliyesema tumeyakamata ana sababu ya kusema hivyo. Lazima atokee mtaalamu wa madini aje atoe ufafanuzi kwamba haya ni madini ya namna gani. Lakini tumefikaje hapo? Tumefika hapo kwa sababu ya historia. Kama ambavyo wanawaambia wachimbaji, kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Wako watu ambao unamuona kweli ni makwazi yako hapo, lakini ukienda ku-unlock ile box unakuta mle ndani ana aina nyingine ya vito ndani. Akisimama hapa atakwambia kwamba ni madini makachakacha hayana thamani, lakini ndani kuna pisi 2-3 zenye thamani kubwa tena kuliko hata gari yenyewe iliyoyabeba. Sasa kama serikali, ili ujiridhishe kusitokee na mtu kutempa hapa katikati, unasili ule mzigo. Unausili ili akisafiri kutoka Dar es Salaam, kutoka Handeni anakuja Dar es Salaam, akitokea mtu ana mashaka naye akute kuna siri ya serikali na document ya serikali, na hiyo inakufanya wewe uwe salama zaidi kuliko ambao ni mzigo uko wazi ukaamua kusafirisha. Kwa mtuvumilie. Tunapofanya hizi reforms kuna gharama lazima tuingie. Na mimi nawafahamu watu wameingia gharama kubwa sana kwenye reform hizi. Lakini baada ya miaka 5 hatutakuwa tunazungumza pet things, tutakuwa tunazungumza vitu vikubwa kama nchi. Kwa sababu utaratibu na mfumo utakuwa umezoeleka. Hawa wachimbaji wako hapa ni mashahidi. Hata kulipa 7% haukuwa utamaduni wetu. Uongo jamani? Yaani raha yake yeye ni kwamba achimbe, kodi asilipe, tena anakuambia nipe na vifaa vya kuchimbia. Ukimaliza kuchimba umletee kama ni Tanzanite au almasi juu, kamwambia sasa kauze, tunakutekea. Ndio raha ya mchimbaji ilivyokuwa huko tulikotoka.
utamaduni wa kulipa kodi haukuwepo. Mamangu Konsolata amezungumza hapa, haukuwepo. Kwanza anakushangaa anavyoona unamsisitiza kulipa kodi ili iweje. Lakini sasa hivi angalau mwenyekiti, tumepiga hatua kubwa. Kama nilivyosema asubuhi, wachimbaji wameelewa lengo la serikali na serikali imewaelewa. Sasa lazima tuwe na departing point. Ukiona mahali fulani watu wanapiga kelele, maana yake kuna kitu kinatakiwa kufanywa kazi. Sasa sisi na wataalamu wetu kupitia kamati zenu lazima tukubaliane haya mawe ambayo ni machipstone, treatment yake pia kwa kweli lazima iwe rahisi zaidi kuliko ilivyokuwa sasa hivi. Anatokea mtu ana madini yake kilomita 45 yako site kwenye mgodi wake, anataka kuyabeba kuyatoa pale ayalete makao makuu ya wilaya ili access transportation. Anakutana na mtu ambaye ana wajibu wa kuyafuata kwenda kumsaidia kuyakagua kule, anamwambia kwanza nipe mafuta. Hiyo sio sawa. Mwingine anamwambia mafuta umenipa ila unapaswa kunilipa posho. Hiyo sio sawa. Huyu analipwa mshahara na mafuta ya serikali yapo. Nilipata hizo kesi kwenye mikoa fulani fulani. Nataka niwahakikishieni kwamba utaratibu ndani ya serikali tuna umanage, umepungua sana. Zamani hata kushusha kwenye erosion lazima uwalipe watu posho. Tumekataliana, tumeambiana hapana. Mtu kama unaenda kushusha kwenye erosion unalipwa mshahara, nenda kafanya kazi yako, mwisho wa mwezi utapata pesa yako. Mimi niwaombe, changamoto hizi kama nilivyosema mwanzo tutaendelea kuwa nazo. Na dada Sabrina ameeleza hapa. Haya mabadiliko ya sheria mtu anaweza akasema too much changes. Lakini changes kwa ajili ya nini? Kwa sababu ya mahitaji. Leo tumekutana hapa, tutakapokwenda kuimplement haya mliyozungumza tutayadokumenti vizuri kama working tool ya mkutano huu. Lazima tuende tukafanya mabadiliko. Kwa mfano, tulivyokuwa hapa mwaka wa jana, ninyi mlizungumza kuna kodi zinazokera. Kodi ya kwanza withholding tax 5%. Ili uifute lazima ubadilishe sheria. VAT ili uifute lazima ubadilishe sheria. Ili makachakacha uweze kuyabeba kwa urahisi lazima ubadilishe sheria au kanuni. Kwa hiyo tutakuwa na mabadiliko haya kwa ajili ya kusmoothen operation kwenye sekta ya madini. Muhimu ni kwamba dialogue za kukutana hivi tukazungumza na watu wawe free. Unajua hasara iliyopo ni kuwafanya watu humu wazungumze kwa kuchagua ya kuongea. Hapana, mzungumze kama mlivyozungumza mwaka jana. Sema chochote ili mradi unataka kujenga. Kibaya ni kusema majungu. Kuna watu humu wana ugomvi wao tu. Ule ugomvi wao wamepata platform ya kumshughulikia mwenzake, sasa ndo anaitumia vizuri. Mimi napokea simu za watu hapa anakuambia fulani ana madini nyumbani. Niliwapa mfano mahali fulani tulikwenda Morogoro. Afisa madini wangu wa Morogoro yuko hapa. Mimi niko Arusha nikapigiwa simu na whistleblower mmoja. Ananiambia kuna mtu ana madini kwenye gari. Akanitajia na namba ya gari, ametoka mahali fulani, anakwenda mahali fulani, tukaweka roadblock, polisi wakaipata ile gari, tukakagua ile gari kwa masaa tuliyoweza, hatukukuta chochote. Tulichokikuta kwenye hiyo gari siwezi kukitaja hapa. Lakini aliyetuambia ameshamaliza biashara na simu amezima. Kwa lazima uwe na checks. Useme ukweli ili utusaidie hii sekta tuitoe mahali ilipo iende mahali fulani. Sisi tunataka ndugu zetu kutoka Uganda leo wanaposema mnafanya vizuri, tunataka na Wakenya waseme hivyo na wengine waseme fanye hivyo. Baadaye tuwe na joint forum ya East Africa kwa mfano, tuzungumze madini ya Afrika Mashariki. Baadaye tuwe na joint forum ya Waafrika wenyewe, tuje tuzungumze madini ya Afrika. Hiyo ndio growth ambayo tunatamani tuione baada ya mwaka mmoja miaka miwili kama sekta ya madini. Now we cannot go there unless we cooperate, wachimbaji na serikali. Serikali haiwezi kujifungia ndani peke yake ikasema inajua kila kitu. Hapana, biashara inabadilika, mfumo wa maisha unabadilika, kwa hiyo lazima tushirikiane. Mwenyekiti, niliona niseme hayo ili mtu asitoke hapa anadhani hali ya hewa huko nje ni ya kipolisi zaidi, kimtutu. Hapana, ni ya kimajadiliano zaidi. Hata wale tunao wakamata, tunaongea nao umeanzaje, tunawabembeleza, tunajua wanalipa kodi. Lakini lazima patikane mtu atoke jasho kidogo. Pale Arusha hapa, Waarusha wako hapa wanajua. Kuna eneo ambalo watu walikuwa wanajua kusema kama Arusha.
Lakini leo tumefungua soko, wakagoma kwenda kwenye soko. Leo wamejaa kwenye soko, wanafanya biashara. Na sisi tunafurahi. Geita kule tulifungua soko, watu wakakataa kwenda kwenye soko, wakaanza kununua mtaani. Mnaona kwenye conduit yenu na soko lipo, hawako sokoni, ila dhahabu ipo kila siku. Na sisi jamani, tukajaribu kutazamana. Nikisema neno kutazamana, wako walioumia, lakini leo wamejaa sokoni na wanafurahi kwamba maisha yamebadilika. Kwa hiyo tuendelee kushirikiana, ninyi wachimbaji, CSOs na CSOs mlioko hapa. Nimemwona dadangu Lecho, mkienda pale kwenye morning breakfast mzungumze tunafanyaje kutoka hapa kwenda mali. Tusizungumze matatizo tukayaacha bare. Let's bring on surface problems and propose solutions. Maana ya kukutana hapa tukalalamika alafu tusiwe na solution haina maana. Kwa hiyo mimi niwatakie kila laheri. Na mwenyekiti, baada ya kusema hayo, sasa mzee Kikula, Profesa Kikula atazungumza kwa niaba ya wizara kuwaaga wajumbe na kutoa utaratibu wa kesho. Asanteni sana. Makofi kwa Mheshimiwa Waziri kwa majibu mazuri yale, maana naona naomba ni kwanza vivyo ni washukuru wote watu wa mada kwa mchana wa leo, na wale ambao wamechangia kwa namna moja au nyingine. Naomba tuwapagie makofi mengine waliotoa mada kwa siku ya leo. Nashukuru sana. Basi baada ya pale, naomba nichukue fursa hii kumkaribisha MC aweze kuendelea na tiba iliyopangwa. Nakushukuru sana mwenyekiti, naomba tumpe makofi mengi sana mwenyekiti. Lakini watu wa mada wa mchana pia hawakutufanya tulale, tuwape makofi mengi sana. Lakini funga kazi katika wote amekuwa ni waziri mwenyewe, ameweka mambo bayana, tumpe makofi mengi. Mheshimiwa Waziri, umesema inafaa mmoja wa wale wazee wenye busara aje aseme neno la shukrani. Na mimi nakubaliana kabisa. Na huyo mzee anayekuja ni Profesa Idris. Naomba uje tafadhali useme maneno. Huyu amekuwa ni Vice Chancellor wetu pale UDOM, lakini mtu ambaye sasa ni mwenyekiti wa tume yetu ya madini. Naomba tumpe makofi mengi sana. Na pengine waziri amemchagua akijua kwamba huyu busara zake zitatutoa ndani vizuri leo. Kwa sababu bwana mmoja aliambiwa tu, hebu toa kidogo maneno kwa heshima ya maharusi. Wasee wa Moshi, yani haki ya Mungu hawa maharusi hao, naomba nitoe tu salamu sarambirambi kwao. Naomba Mwenyezi Mungu ailase ndoa yao mahali pema pepo. Wakasema vipi tena? Mzee Kikula, karibu tafadhali utoe neno la shukrani kama alivyoomba. Tumpigie makofi mengi sana. Habari za mchana, nadhani jioni. MC, nakushukuru kwa kunipamba, na Mheshimiwa Waziri nakushukuru kwa kutambua kwamba wapo ambao umri umepita kidogo lakini bado wanafanya kazi. Ndugu zangu, kwa niaba ya waziri wa madini, nimeombwa kutoa kwanza neno la shukrani. Nimeomba nitoe neno la shukrani kwa kuhudhuria nyote ambao mmehudhuria mkutano huu. Nilikuwa nageuka mara kwa mara kuangalia nyuma, nikafikiri labda tunazungumza na watu ambao wako mbele tu, huko nyuma hakuna watu. Lakini tangu asubuhi ukumbi huu umesheheni watu ambao ni wasikivu, mmevumilia siku nzima, mmeuliza maswali mazuri. Kwa hiyo nimeombwa nitoe shukrani za dhati kabisa kwa nyote kwa kuhudhuria mkutano huu. Vile vile natoa shukrani kwa wenye viti ambao wamesimamia presentations mbalimbali na wamesimamia kwa umakini kabisa. Hali kadhalika wale ambao wametoa mada ambazo kwa kweli zilikuwa zimesheheni, zimetoa faida kubwa sana kwa wale ambao tumewasikiliza. Nasema asanteni sana kwa niaba ya waziri. Watu wachache walipata muda wa kuuliza maswali, na nadhani wengi maswali yao hayakuweza kujibiwa kwa sababu ni mengi. Nilidokezwa na Dr. Sabrina
kwamba hayo maswali sio kwamba yametiwa kwenye kapu, yanafanywa kazi. Utatafutwa muda ambapo yatatolewa majibu, japo sio yote, lakini machache yatatolewa majibu. Nadhani Dr. Sabrina anasema ukweli. Dr. Sabrina, mbona unodi hata kichwa kusema nazungumza ukweli? Basi tunaombeni sana kwa heshima zote kabisa kwamba kesho tuwahi kufika hapa, kwa sababu kesho kuna shughuli nyeti kabisa. Sisemi hii ya leo haikuwa nyeti, lakini kesho ndio baba lao. Kwa hiyo usije ukakosa kuhudhuria kwenye session hiyo ya kesho kujionea baba lao la mkutano huu, na kwamba milango ya ukumbi huu itakuwa wazi tangu saa 12 asubuhi, na tunaomba sana kwa heshima zote kabisa kwamba ifikapo saa 2:30 asubuhi tuwe wote kwenye ukumbi huu kusudi tuendelee na ratiba kabla ya shughuli zingine hazijaanza, na kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye atahitimisha mkutano huu atakuja saa 5:30. Kwa hiyo kati ya saa 2:30 mpaka saa 5:30 tuwe tumemaliza hizi shughuli ambazo zimepangwa kufanyika. Tukichelewa tu hapo, kwa kweli sijui itakuwaje. Waziri Mkuu hatuwezi kumweka nje kule akisubiri tunamalizia yale ambayo yalikuwa yamepangwa. Tutaonekana ni watovu wa nidhamu kabisa. Kwa hiyo naombeni sana kwa heshima zote, saa 2:30 tuwe tumeshakaa tumalize shughuli zile ambazo zimepangwa. Na kutakuwa kuna itifaki mbalimbali, lakini la muhimu kabisa kesho ni Waziri Mkuu kusimamia ule utoaji wa certificate ya ICGLR ambayo kwa kweli ni historia inatengenezwa nchi hii. Ni jambo ambalo limesemwa kwa muda mrefu sana, hatukutegemea litafikia mwisho. Kweli limefikia kesho tunafikia mwisho, tunapata ile certificate. Kwa hiyo wote tushuhudie ile certificate, tuweze kushangilia na tutoke tunafurahi. Asanteni sana. Naomba basi makofi mengi sana mshushe mpaka alipokuwa ameketi. Asante sana mzee wetu. Na kweli naomba wazee wangu ni washushe baada ya mimi kumaliza na mzee Mavunde. Ili tumalizie vipengele vifuatavyo. Naomba nirejee kwa kweli kusisitiza kuhusu kuwahi kesho. Naomba muangalie ratiba kwa sababu vilivyopangwa kwa kweli vina msisimko mkubwa sana, si ndio kama mnavyoona. Lakini pia naomba nisisitize kwamba entry badges zetu, beji hizi ni muhimu sana. Usipoteze. Namna nzuri ya kuhifadhi, bora uweke kwenye mfuko namna hii. Alafu na ukifika nyumbani hakikisha kwamba katika nguo unazozivaa kesho unaiweka nayo unaitundika. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kuingia pale kwa ajili ya registration yetu. Labda kitu kingine tu kidogo, lakini mimi huwa sikiamini sana ikichuma. Kwa hiyo hapa kuna kijikamba huwa nafunga na hicho pia. Kwa hiyo naomba tuwe makini na hizi, ni muhimu sana. Kesho ni siku ambayo tutahitaji hizi. Kwa hiyo nimesisitiza hilo kwa mara nyingine tena. Kuhusiana na uegeshaji wa magari, kwa vile kesho tuna ugeni mzito sana, bila shaka nafasi kubwa hapa itahitajika kwa ajili ya ujio wa mgeni wetu mkuu. Tumepewa nafasi adhimu kabisa ya kuegesha magari yetu katika viwanja vya Karim G. Kwa hiyo mabibi na mabwana, mnapofika asubuhi naomba mwelekee Karim G, na hata ambao wamefanya hivyo leo kwa muda huu watakuwa wanatembea kwa zoezi dogo kidogo, watakuta magari yao salama salmin. Leo na kesho tumepewa nafasi ya kuegesha magari yetu Karim G. Nadhani hilo limesikika, limeeleweka vizuri zaidi. Mzee Mavunde, kwa upande wako kuna lolote? Nataka utoe habari njema. Ya, labda tu ili mambo yetu yatuendee vizuri kesho, tuiombe kamati ya maandalizi, tukimaliza hapa ibaki hapa tuweke mambo vizuri. Lakini nimeelezwa pia kwamba ghorofa ya pili pale kuna soft drinks na vitafunwa kidogo, kwa hiyo tusikose kupitia hapo. Wachimbaji wadogo msiondoke kabisa, mpate hiyo heshima. Nafikiri tumemaliza.
Sawa. Leave the best for last. Ladies and gentlemen, karibuni sana Mheshimiwa Waziri Wakuu katika meza. Naomba niwaruhusu sasa. Karibuni ghorofa la pili tafadhali. Tupoze koo kidogo tuweze kutandaa. Siku ya leo imekuwa mafanikio makubwa sana, tujipigie makofi mengi sana.